ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಎವಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ +1. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ +1 in generally it is a +1, but when it comes to even, it will show -1 oxidation state also and even 0 oxidation state also. 0 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ when it element is in the free state, any element it will be 0. uncombined state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ it's a 0. and usually hydrogen -1 oxidation state ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ that is with binary element with metals. So there it will be oxidation state of the hydrogen is -1. So and other than that general oxidation state of hydrogen is +1. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ in a compound is 0. That is also true. Sum of the oxidation numbers of all the elements is 0. Option C, an element in the free or uncombined state bears oxidation state is 0. That is also true. In all its compounds, the oxidation number of fluorine is -1. That is also 100% true. So option A is only incorrect. Question number 2, potassium dichromate gets converted into potassium chromate. In this reaction, the oxidation number of the following changes is. So they have given 3 elements are there overall. If you check it out, potassium, chromium and oxygen, which element will change its oxidation number ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಸೈನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. K2Cr2O7 gives rise to K2Cr O4. Okay, what is oxidation state of the potassium in combined state? It is always +1 and here also +1. So now potassium is not changing oxidation number here, it is same. Then we come to the oxygen. Even oxygen also it's -2 in the combined state, which is in the normal oxides, and here also -2. That is also not changing its oxidation number. Okay, then we'll calculate the oxidation number of chromium then. So let us calculate because chromium may have the variable oxidation state. We know the transition elements will have the variable oxidation state. So we will calculate what is exactly the oxidation state of chromium. So 2 into 2 potassiums are there. The oxidation state of the each potassium is +1, plus 2 chromiums are there. I will take it, the oxidation state of chromium is X, plus 7 into oxidation state of oxygen is -2 is equal to 0. Then 2 plus 2x minus 14 is equal to 0. Then 2x minus 12 is equal to 0. Then x is equal to +6. So the oxidation state of the chromium in dichromate ion is +6. Next, similarly we will calculate in chromate ion, potassium chromate. 2 into +1 plus x plus 4 into oxidation state of oxygen is -2, that is equal to 0. 2 plus x minus 8 is equal to 0. X minus 6 is equal to 0. Then x is equal to +6. So here also oxidation state of the chromium is +6. Now
Which element is changing oxidation number? None of the element is changing oxidation number. All are having same oxidation state from reactant to product side. So option D is correct, none. Question number 3. Which of the following is not an example for redox reaction? Okay, what is redox reaction? If both oxidation and reduction takes place simultaneously, we call it as a redox reaction. Okay, then how do you identify the given reaction is redox reaction? Assign the oxidation number for all the elements. If there is both increase in oxidation number is nothing but oxidation, increase in oxidation number, and decrease in oxidation number, decrease in oxidation number is nothing but reduction. Increase in oxidation number is oxidation, decrease in oxidation number of the element is reduction. Okay, if there is both increase and decrease in oxidation number in the reaction, then it is redox reaction. Overall reaction is redox reaction. Okay, then assign the oxidation numbers for all the elements which is given in the reaction. Copper plus 2, oxygen minus 2, hydrogen 0, copper 0. When an element is in the uncombined state, oxidation state is 0. So hydrogen is in combined state plus 1 and it is minus 2. Okay, check it out. Copper is changing oxidation number from plus 2 to 0. Okay, that is fine. There is a decrease in oxidation number. And come to the oxygen. Oxygen is not changing oxidation number. It's retained as the same minus 2 minus 2. Hydrogen 0 to plus 1. 0 to plus 1. So here this is a redox reaction, correct? Question here is which is not an example for redox reaction. This is redox reaction because copper which undergo reduction and hydrogen undergo oxidation here. So hence it is overall reaction is redox reaction. Come to the option B here. Iron is oxidation state is here plus 3 and oxygen is minus 2. Carbon is plus 2. Oxygen is minus 2. Iron is 0. Carbon is plus 4. Oxygen is minus 2. Now you check it out. Iron has been changed oxidation number from plus 3 to 0. Iron has been changed oxidation number from plus 3 to 0, means a decrease in oxidation number, which is reduction. So here it is a reduction. Okay, then another element, which is another element, you can see oxygen is retained same oxidation number minus 2. Carbon oxidation number changed from plus 2 to plus 4, means which is oxidation. So iron undergo reduction, carbon undergo oxidation. So overall reaction is, again it is redox reaction. Come to the option C. Potassium 0, fluorine 0, potassium plus 1, fluorine minus 1. Potassium alkali metals will have oxidation state 0, any element in uncombined state. In combined state, alkali metals will have plus 1 and fluorine is in combined state, always it will be having minus 1 oxidation state. So potassium is changing, so oxidation number from 0 to plus 1 means increase in oxidation number, oxidation. Then fluorine changing oxidation number from 0 to minus 1, that is decrease in oxidation number, reduction. So hence this reaction is, overall reaction is redox reaction. Come to the option 4 then, D option. Barium plus 2, chlorine minus 1, hydrogen plus 1, oxygen minus 2. Calculate the oxidation state of the sulfur in sulfuric acid, that will get it plus 6. Okay, barium plus 2, oxygen minus 2. Again you calculate the oxidation number of sulfur in barium sulfate, you will get it plus 6. By considering X, take the oxidation state of the sulfur as X, you will get it plus 6. And hydrogen is plus 1, chlorine is minus 1. Okay, then check it out here. Is any element is changing oxidation number? None of the element is changing its oxidation number because barium in the reactant side plus 2, product side also plus 2. Chlorine minus 1, hydrogen plus 1, sulfur plus 6, oxygen minus 2,
None of the element is changing oxidation number, so hence it is not an example for redox reaction. So option D is correct. Question number 4. Which quantities are conserved in all oxidation reduction reaction? Means in redox reaction, which one will be conserved? Actually both, in redox reaction both charge as well as mass will be conserved. Mass as well as charge will be conserved. So option C is correct. Both charge and mass. Both charge and mass. See here, when we come to the balanced law of conservation of mass, only mass will be conserved, means from the reactant to product. But here it will be not like that. For example, I will take the simple example. Ag plus copper gives rise to Ag plus copper 2 plus. Now here you can see if only mass is conserved. See, one silver is there in the reactant side, one silver is there in the product side, one copper is there in the reactant side, one copper is in the product side. So now do you call it as a balanced equation? Redox reaction? No, not at all, because even though mass is balanced, see according to this mass is balanced, completely balanced, but charge is not balanced here. That's why in redox reaction both the charge and mass should be balanced, conserved from reactant to product. Means whatever the charge present in the left side should be equal to charge present on the right side. Mass present on the left side should be equal to mass present on the right side. Now you can see silver has a +1 oxidation state here left side, product side we have +2. That's why we, to balance that, we multiply silver by the 2 times. Now this is balanced evenly in terms of mass as well as in terms of charge, it is balanced. Now it's a +2 overall charge in the reactant side, +2 is in the product side. Now everything is balanced. Charge present on the left side, charge present on the right side, mass present on the left side, mass present on the right side. So hence actually redox reactions, they conserve both mass as well as charge. So option C is correct. Question number 5. The element that always exhibits a negative oxidation state in its compound is, that's 100%, it's a fluorine. So fluorine is the element which will show only one oxidation state in the combined state. Again I repeat, which is in the combined state in its compounds. See, in it is an uncombined state. Actually fluorine has two oxidation states, one is 0, another one is -1. So 0 is in the free state, uncombined state it is, free state, and when it is in the combined state, which is -1. And this question also has come in the competitive examination. Competitive examination is already ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್. ಏನಂತಂದರೆ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ -1 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಈಸ್ 0. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ -1. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ -1, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇನ್ combined state is -1. So here it's a fluorine is only the one element. Other elements like nitrogen, oxygen, chlorine, they will show even positive oxidation states also. So option C is correct. Question number 6. In which of the following reactions the underlying substance has been reduced? Okay. Now which one undergo reduction in that? So assign the oxidation number. Carbon monoxide. So oxygen, we know that general oxidation state is -2. Then let us calculate the oxidation state of the carbon is, let us consider as x plus -2 is equal to 0. Then x is equal to +2. So the oxidation state of the carbon in the reactant side, it is +2. Come to the product side now. Product side, that is carbon dioxide. So x plus 2 into -2, sum of the oxidation states of all the elements is equal to 0. Then x minus 4 is equal to 0. Then x is equal to +4. +4. Okay, so now the oxidation state of the carbon has been changed from +2 to +4.
ಕಾರ್ಬನ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು +2 to +4 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. Copper oxide, general oxidation state of the oxygen is -2, that's we know that. Then let us calculate the oxidation state of the copper. X -2 is equal to 0, then X is equal to +2. So the oxidation state of the copper in copper oxide is +2. Now let us come to the product side, that is copper compound, that is copper chloride. So let us take the oxidation state of the copper is X, and 2 into oxidation state of the chlorine is -1. So X -2 is equal to 0, then X is equal to +2. Then you can see here the oxidation state of copper is not changing. Not changing means it's neither oxidation nor reduction, it is neither oxidation nor reduction. Then come to the option C, H2O. H2O, the oxidation state of the hydrogen is +1 it is, hydrogen is +1, and oxygen is -2. Oxygen is -2. Okay, then come to the product side. So everywhere it is oxygen is -2, but come to the hydrogen now. Hydrogen, H2. In hydrogen, oxidation state of the hydrogen in free state is 0, uncombined state, right? H2. H2 elemental formula is Cl2, chlorine, bromine, iodine, fluorine, F2, Cl2, O2, O3, P4, S6, all these will have oxidation state, it's a 0, uncombined state, free or uncombined state or free state. So now hydrogen is changing oxidation number from +1 to 0. +1 to 0 means what? Decrease in oxidation number. Decrease in oxidation number is nothing but reduction. So option C is the correct one. And you can check it out even for option D also. Carbon oxidation state is 0 because it is in uncombined state. Product side carbon dioxide already we have calculated, check it out, it's a +4. 0 to +4, that is increase in oxidation number, which is oxidation here. Okay, then option C is only correct. Next question number 7, which substance is the reducing agent in the following reaction? Oxidizing agent and reducing agent. Usually oxidizing agent undergo reduction. Oxidizing agent, the agent which helps for the oxidation by undergoing reduction, by itself undergoing reduction. And reducing agent is a one which will helpful for the reduction process by undergoing by itself oxidation. So reducing agent usually oxidation agutte by itself it undergo reducing agent undergo oxidation and oxidizing agent undergo reduction. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು reducing agent ಅಂತಲ್ವಾ. reducing agent ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, which should undergo oxidation. So check it out, assign the oxidation numbers. which one oxidation ಅಂದರೆ ಏನು, increase in oxidation number ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದು increase in oxidation number ಆಗ್ತಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, that is itself reducing agent, increase in oxidation number. So assign the oxidation number for given elements. Hydrogen is +1. Chromium, in dichromate ion already we have calculated it earlier, you remember dichromate, the oxidation state of the chromium is +6. Oxygen is -2, nickel is 0, chromium is +3, hydrogen is +1, oxygen is -2, nickel is +2. Okay, you can see here chromium is changing oxidation number from +6 to +3, means it's a reduction, which is reduction. Okay, well, another one, nickel is changing oxidation number from 0 to +2. 0 to +2 means increase in oxidation number, which is oxidation. Then which one undergo oxidation or which acts as a reducing agent? That is nickel. So option B is correct, nickel. Question number 8, oxidation state of nitrogen is not an integer in. Okay, so means which is fractional, ಯಾವ್ದು fraction ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Let us calculate the oxidation state of the nitrogen in all 4 cases, like hydroxylamine, first one NH2OH,
Let us consider the oxidation state of the nitrogen is X plus there are 3 hydrogens, 3 into plus 1 plus oxygen is oxidation state of the oxygen is minus 2, that is equal to 0. Sum of the oxidation states of all the elements is equal to 0. Then X plus 3 minus 2 is equal to 0. Then X is equal to minus 1. So the oxidation state of the nitrogen in hydroxylamine is minus 1. Next, ammonia NH3. Let us consider again the oxidation state of the nitrogen is X plus 3 into oxidation state of the hydrogen is plus 1. X plus 3 is equal to 0, then X is equal to minus 3. So the oxidation state of the nitrogen in ammonia is minus 3. Next, hydrazine N2H4. Again, let us consider the oxidation state of each nitrogen is X. Since there are 2 nitrogens, it's a 2X plus 4 into plus 1 is equal to 0. 2X minus 4 is equal to 0. Then 2X is equal to 4. Then X is equal to plus 2. So the oxidation state of nitrogen in hydrazine is plus 4. Next, hydrozoic acid N3H. So let us again consider as oxidation state of each nitrogen is X, then plus oxidation state of the nitrogen is 1, that's 0. 3X is equal to minus 1, then X is equal to minus 1 by 3. So now you can see this is a fraction which is not an integer. So option D is correct. Question number 9. The oxidation state of the sulfur in S8, S2, F2, H2S. So we know that if any element is in the uncombined state or free state, whose oxidation state is 0, or else you can see here it is in the uncombined state, or else you take that's 8, oxidation state of the each sulfur is X, that is equal to how much? 0. Then X is equal to what? 0. So the oxidation state of the sulfur is 0. Even if you consider the general statement, when the element is in the uncombined state or free state whose oxidation state is 0, there also will get the same answer, it's a 0. Next, come to the S2F2. Again, let us consider the oxidation state of the each sulfur is X plus 2 into oxidation state of the fluorine in combined state is minus 1 is equal to 0. Then 2X is equal to plus 2. Then X is equal to plus 2 divided by 2, that is equal to plus 1. So the oxidation state of sulfur is plus 1, 0 plus 1. Next, come to the H2S, hydrogen sulfide. Again, let us consider the oxidation state of the hydrogen is, you know that already it's a plus 1, but sulfur is X, then 2 into plus 1 plus X is equal to 0, then X is equal to minus 2. So the oxidation state of the sulfur in hydrogen sulfide is minus 2. So the oxidation state of the sulfur in these 3 compounds is 0 plus 1 minus 2. 0 plus 1 minus 2, that is option A is correct. Next, question number 10. Oxidation number of carbon is 0 in. Yava compound alli oxidation state of carbon is 0 antidare. So let us calculate. The first one is a methyl chloride. Formula is a CH3Cl. Let us consider the oxidation state of the carbon in all the cases is X plus 3 into oxidation state of the hydrogen is plus 1 and oxidation state of the chlorine is minus 1 is equal to 0. Then X plus 2 is equal to 0. Then X is equal to minus 2. So the oxidation state of the carbon in methyl chloride is minus 2. Next, chloroform CHCl3. The formula of the chloroform is CHCl3. Again, let us consider the oxidation state of the hydrogen carbon is plus X plus hydrogen is oxidation state of the hydrogen is plus 1 and 3 chlorines are there. Each chlorine has oxidation state minus 1 is equal to 0. Sum of the oxidation states of all the elements is equal to 0. Then X plus 1 minus 3 is equal to 0. X minus 2 is equal to 0. Then X is equal to plus 2. So the oxidation state of the carbon in chloroform is plus 2. Next, glucose C6H12O6. 6x plus 12 into 1 plus 6 into minus 2 is equal to 0. Then 6x plus 12 minus 12
is equal to 0, 6x is equal to 0, x is equal to 0. So the oxidation state of the carbon is 0 in which option? That is option C, glucose. You can check it out even for the carbon tetrachloride also, CCl4, x plus 4 into minus 1 is equal to 0, x is equal to plus 4. So your oxidation state of the carbon is plus 4. So in which option we have oxidation state of the carbon is 0? Obviously option C is correct, glucose. Question number 11. A compound contains atoms A, B, C. The oxidation number of A, B, C are given respectively. The possible formula of the compound is. So we know that sum of the, as for the rule for the oxidation number is sum of the oxidation numbers of all the elements in the given compound is equal to 0. So which one is a possible compound? You mention the oxidation numbers of all the elements in the given compounds, assign it, where when we do the operations, finally if you get sum of the oxidation numbers of all the elements is equal to 0, then that will be the given compound. For example, I will take compound A first, A3, B, C4, 2. There you assign the oxidation states of A, B, C, and if you get it 0 overall, then that is a given compound. So now assign the oxidation numbers, already they have given in the question. Oxidation state of A is plus 2, 3 into plus 2, plus how many 2 B's are there? So 2 into oxidation state of the B is plus 5, plus total 4 to the 8 C's are present. The oxidation state of each C is minus 2. Then if you get it 0, then that's a given compound is exist or the possible. So plus 6 plus 10 minus 16, that is equal to 16 minus 16, that is equal to 0. Yes, we got, you can see here sum of the oxidation states of all the element, we got it 0. Then option A itself correct. You can check it out for the remaining one, we will not get it 0. We will not get it 0. Assign the oxidation numbers in the given compound. If you get the summation of all the oxidation states, if it is 0, then the given compound is exist or possible. But in all the options, we will not get it. Option A only, we got it already. So option A is correct. Question number 12. The oxidation state of oxygen in hydrogen peroxide is. We know that it's an exemptional case of oxidation state of oxygen. Usually general oxidation state of oxygen is minus 2, general in combined state. And there are exemptional here. What are the exemptional cases? In peroxides, the oxidation state of oxygen is equal to minus 1. In superoxides, peroxide example, hydrogen peroxide. In superoxides, the oxidation state of oxygen is equal to, you can see here, I'll write one example, KO2. We will get it minus half. KO2 is an example for superoxide. There we get it minus half. Okay, next, another exemptional case for the oxidation state of the fluorine is OF2 and O2F2. Here you can see here oxidation state of fluorine is more electronegative than oxygen. So here oxygen should get positive charge. Hence here oxygen will get the charge, oxidation number, that is equal to plus 2. And here the oxidation state of oxygen in O2F2 is equal to plus 1. So these are all the exemptional cases for the oxidation number of oxygen. So here in hydrogen peroxide it is H2O2. The oxidation state of oxygen in hydrogen peroxide is minus 1. So option B is correct. Next, question number 13. The oxidation states of each carbon in carbon suboxide is. Okay. So now carbon suboxide. What's the formula of the carbon suboxide, which is there in NCERT actually. You can check it out there. They have given in now after the balancing of redox reaction, they have given the table. There they have given the complete structure of carbon suboxide. Formula is C3O2 is the formula. And if you write it in the expansion form, C double bond C double bond C double bond O double bond O. Okay, this is a structure of carbon suboxide C3O2. So now here
if you assign the oxidation states for each carbon, you see here when we break any single bond, if you break any single bond, we get it +1 or -1. The one which is more electronegative will get negative charge. The one which is more electropositive, means less electronegative, will get positive charge. If I break double bond, usually when we break the double bond, the one which is less electronegative will get +2. The one which is more electronegative will get -2. If I break triple bond, usually the one which is more electronegative will get -3. The one which is less electronegative will get it +3. Okay. So that is how we will assign the oxidation states for the elements. Now you can see here a compound oxygen, left side there is a oxygen, double bonded oxygen, right? Then when we break this bond, carbon gets what charge? Because oxygen is more electronegative, then carbon gets +2 charge. And come to the right side. If you break the right side bond, carbon gets what charge? No charge, because see, both carbon are same electronegative, right? So hence carbon will not get any charge. So overall oxidation number of that carbon is -2. Come to the central carbon. See, both the sides carbons are there. If you break the left side double bonded carbon, right side double bonded carbon, since carbon is more electronegative, so that carbon will not get any charge, that is oxidation state is 0. Come to the right side carbon, again there also left side carbon, if you break that bond, that will not get any charge, because carbon having same electronegativity, no one will get positive or negative charge. But come to the right side carbon, double bonded oxygen. Here if you break it, oxygen gets negative charge, carbon gets +2 charge. So that is the overall charge present on the carbon. Now here, then tell me what is the oxidation state of the each carbon in the carbon suboxide is +2, 0, +2. Means there are total 3 oxidation states, 0, +2, +2. So in which option we have that one? Option A is correct. Option A is correct. Next, question number 14. The oxidation number of sulfur in H2S2O8, H2S2O4, H2S2O6 respectively are. For this one, see, whenever it comes to the oxo acids, especially peroxide type of the compounds, we should write the structure of the compound, and then we will have to find out the oxidation number. Okay, so here what is the peroxide compounds, what will be the problem in that? Here I'll write the structures, you will get to know. So in usually, again I repeat, in peroxide type of the compounds, you have seen in hydrogen peroxide also, right? There also it will the exemptional case, so different oxidation numbers will get it than the normal thing. So that's why just by assigning the oxidation number, we cannot find out the oxidation numbers of the compounds, especially for the peroxo type of the compounds. Actually H2S2O8 is a peroxo compound, it's a peroxy sulfuric acid compound. So that because of that reason, peroxo disulfuric acid, we have to write the structure and then you have to find out the oxidation number. Otherwise, if you directly mention the oxidation number and if you substitute and simplify it, you will get the wrong one. Okay, so now I'll write the structures of all, especially here oxo acids of the sulfur. S double bond O, OH, single bond O, S double bond O, OH. This is a structure of H2S2O8, also known as, it's a oleum. Peroxy disulfuric acid it is, peroxy disulfuric acid. H2S2O7 is a oleum. H2S2O8 is peroxy disulfuric acid. Okay, so now here you can see peroxy bond, it is O single bond O, which is a right, that is peroxy bond. Now I'll write the structure of another molecule, that is H2S2O4, S double bond O, OH, S double bond O, OH. This is a structure of H2S2O4. Next one, S double bond O, S double bond O, OH.
Okay, this is a structure of H2S2O6. Okay, so now we will assign the oxidation number. I have told you already how to assign the oxidation number for the sulfur if they have given the structure. Now we have written the structure, right? I told you already, if I break the single bond, so here the one which is more electronegative will get -1 and the one which is less electronegative will get positive. So here oxygen is more electronegative, will get -1 and sulfur will get positive one charge. And left side also there is a single bond. If I break that bond, -1 plus 1. Okay, now again there is a double bond. If I break the double bond, -2 plus 2. Again there is a double bond, -2 plus 2. Now you can check it out, the overall charge present, oxidation numbers for sulfur, +1 plus 2 plus 1 plus 2. So that is equal to +6. Even in right side also you can check it out, you will get the same thing, it is +6. So generally I'll consider 1, that is enough, it's a +6. Similarly, come to the second one, the oxidation state of the sulfur. Again oxygen it's -2, sulfur is +2, and again oxygen is -1, sulfur is +1 because there is a single bond. Sulfur same electronegative, so that will not get any charge. So overall charge, oxidation number of sulfur is +3. And here also right side also will get the same one, it's a +3. Come to the third compound now. Again when we break the sulfur oxygen single bond, -1 plus 1, double bond -2 plus 2, here -2 plus 2, and there is a sulfur bond single bond, it will not get any charge because same electronegative element. So overall charge present on the sulfur is, oxidation number of the sulfur is +5. See, for second and third compound, even without writing the structure, directly you can calculate just by assigning the oxidation number. You are aware of it, hydrogen is +1, oxygen is -2. By taking that and sulfur is X, you can calculate that. But for the first compound, it's a peroxy compound. Usually for the peroxy compounds, you will not get the normal oxidation state. You check it out. Normally if you calculate the oxidation state of the sulfur without any writing the structure, how much you will get it? Approximately, which is 7. See here, oxygen 16, 14. Out of 14 divided by 2 is equal to 7. See, sulfur first of all cannot have +7 oxidation state. Sulfur can have the highest oxidation state, that is equal to +6. Right, got it right? So whenever there is a peroxy type compound, especially like this H2S2O8 peroxy, hydrogen peroxide, and even there is one more compound, chromium pentoxide compound, that is also peroxy compounds. We will see the next question there, how to calculate the oxidation state of chromium pentoxide. So now for this question, the oxidation state of chromiums are +6, +3, +5. So option C is correct. Next question number 15. The correct match is, they have given list compounds and list 2 oxidation numbers. So okay, nitric acid HNO3. Calculate the oxidation state of the nitrogen. Hydrogen, let us consider as that is, we know that oxidation state is 1 plus nitrogen is X plus 3 into -2 is equal to 0. 1 plus X minus 6 is equal to 0. Then X is equal to +5. So the oxidation state of the nitrogen in nitric acid is +5. So A is matching with 3. Right? A is matching with 3. And only when we have one option, that is option A is correct. See, in competitive ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ NH4NO3. Actually here in ammonium nitrate, nitrogen will have 2 oxidation states. See, ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, NH4 ಪ್ಲಸ್ NO3 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟು, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು, X ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ +1 is equal to +1. Then X plus 4 is equal to +1. X is equal to -3. So the oxidation state of nitrogen in ammonium is -3. Now come to the nitrate ion then.
NO3 minus ion. X plus 3 into minus 2 is equal to minus 1. X minus 6 is equal to minus 1. X is equal to 6 minus 1 is equal to plus 5. So the oxidation state of the nitrogen in nitrate ion is plus 5. So now we can see there are two oxidation state, one is minus 3 and another is plus 5. So that is, we can see B1. Okay, next azide ion, hydrozoic acid, which is already calculated. If you remember previously, nitrogen oxidation state is minus 1 by 3 is the oxidation state. Already we have calculated. Hydrozoic acid idu name actually already calculate ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ C2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H3PO3. So 3 plus 1 plus x plus 3 into minus 2 is equal to 0. Then x plus 3 minus 6 is equal to 0. Then x is equal to plus 3. So that is oxidation state of the H3PO3 is, that is plus 3. So option A is correct. Question number 16. Identify disproportionation reaction. What is the meaning of disproportionation reaction? And disproportionation reaction andre, in redox reaction usually the single element or the single species which undergo both oxidation and reduction simultaneously. ನೋಡಿ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ಗೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, so single element, for the single element E we should have the two products in the product side. ಇದು key point, first point. Then after that ಅದು ಒಬೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇರಬಹುದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲೂರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ 0. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ -2. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ -2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 to -1 -2 ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಓನ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಯೂಶಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಸೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ 0, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ -1. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 0 to -1 ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, 0 to -1 ಮಾತ್ರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋದು ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡು -1, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ -1. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ -2 and -2. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಬರೋಣ.
nitrogen alva, single reactant, two products for the same element. Okay, NO2, what's oxidation state of the nitrogen? Plus 4. NO2, the oxidation state X plus 2 into minus 2 is equal to 0, then X is equal to plus 4. Okay, product side barana, that is NO2 minus X plus 2 into minus 2 is equal to minus 1. Sum of the oxidation numbers of all the elements is equal to 0 if it is a neutral molecule. Since it is ionic, so it's equal to charge. X minus 4 is equal to 0. Sorry, X minus 4 is equal to minus 1. Then X is equal to minus 1 plus 4, that is equal to plus 3. Okay, next another one is NO3 minus. Again, X plus 3 into minus 2 is equal to minus 1. X minus 6 is equal to minus 1. X is equal to plus 5. So the oxidation state. Now you can see nitrogen which undergo plus 4 to plus 3. That is reduction, decrease in oxidation number reduction. And nitrogen simultaneously will also increase the oxidation number, which is oxidation. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಟು ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಪ್ಲಸ್ 4 ಟು ಪ್ಲಸ್ 5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ? ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್? It is, if you come to that oxidation state, -1, 0, +1, +3, +5, +7. So these are all the possible oxidation states for the chlorine. ಅದೇ ನೀವು ಅಯೋಡಿನ್ಗೂ ಬನ್ನಿ, ಅದೇ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ಗೂ ಬನ್ನು, ಅದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ -1, 0, +1, +3, +5, +7 ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ಬಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಲೂರಿನ್. ಫ್ಲೂರಿನ್ಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೆ -1. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ 0ದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 to -1 ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ -1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ tendency is very less for fluorine. No tendency for fluorine to undergo disproportionation. Usually combined state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು. ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫರ್ದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗೋ ಯಾವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ತೊಗೊಬನ್ನಿ. ಈಗ 3 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3ಇಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, +5 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, +3, +7 ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಅನ್ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೆ 0, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೆ -1 ಎರಡೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫ್ಲೂರಿನ್. 18. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್. ಆಗಲೇ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. x + 5 × -2 is equal to 0. x minus 10 is equal to 0. Then x is equal to +10. So the oxidation state of the chromium ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? +7. First of all, chromium cannot have oxidation state. Maximum oxidation state is +6. ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ +6. +10 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ, ಪೆರಾಕ್ಸಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್
for the peroxy type of the compounds we have to write the structure and then we have to find out the oxidation number. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಇದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ chromium now. So now I'll break the single bond chromium oxygen bond. Chromium gets plus 1 charge and oxygen gets minus 1 charge. Again chromium oxygen bond minus 1 plus 1. Again single bond minus 1 plus 1. Again single bond minus 1 plus 1. But here there is a double bond minus 2 plus 2. So ನಿಮಗೆ overall oxidation state of the chromium check ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 that is equal to plus 6. This is the oxidation state, actual oxidation state of the chromium in chromium pentoxide, that is equal to option C plus 6 is correct. Question number 19, match the following. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, decomposition, displacement and disproportionation reaction. Okay, combination reaction andre enu? Usually the two reactants combine to form a single product, we call it as a combination reaction. In that elements, any one of the element any one of the reactant should be in the elemental form anta heltivi. Okay, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. 3 magnesium gives plus N2 gives rise to Mg3N2. What type of the reaction it is? Combination alva, combination. Next second one ಬರೋಣ. NaH plus H2O gives rise to NaOH plus H2. It's kind of the displacement reaction alva. And ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ, ಅಸೈನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಟೈಪೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ minus 1, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1 to minus 1, ರಿಡಕ್ಷನ್ plus 1 to plus 5, oxidation. Singles element undergo both oxidation and reduction. What is that we call it as? It's a disproportionation reaction. And D is what kind of the reaction? Single reactant which gives rise to 2 or more than 2 product, which is decomposition reaction. So ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. A3, B1, C4, D2. Question number 20. Nitrous acid, HNO2, nitrous acid acts as oxidizing agent, reducing agent, both oxidizing agent, reducing agent, dehydrating agent. See, usually when any element is in the intermediate oxidation state, element in intermediate oxidation state, then basically which can undergo disproportionation reaction, means which can undergo both oxidation and reduction, ಸೊ ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. But disproportionation concept is different, oxidizing reducing agent concept is different. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ intermediate oxidation state, it undergo both oxidation and reduction, or it undergo disproportionation reaction. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ. ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. +1, +2, +3, +4, +5. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು +5. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲಿ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದಂತ, ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ +5 ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. +5 ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ +5 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
it can decrease only, it cannot increase. ಅಂತಂದರೆ it can decrease ಅಂತಂದರೆ it can undergo only reduction. If it can undergo only reduction, then it can act as what? Oxidizing agent. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, if any element is in the highest oxidation state, then which acts as a strongest oxidizing agent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ +5 ಬರೋದು ನಮಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ HNO3ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. HNO2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? +4 ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ +3 ಬರುತ್ತೆ. HNO2 +3 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? +3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು +3ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. +3 ಇದೆಯಲ್ವಾ? +3 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ both oxidation and reduction ಅಂದರೆ it can undergo both, it can access both oxidizing agent and reducing agent. So option C is correct. Nitrous acid can act as both oxidizing and reducing agent, but not nitric acid, HNO3 which acts as only oxidizing agent. ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +5. +5 ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು. +5 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫರ್ದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಬಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +3 ಇನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಮೆಟಾಪಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈರೋಪಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ that molecular formula is H3PO4. then the oxidation state of the phosphorus we get it is, calculate ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ +5 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ phosphorus acid, the formula is H3PO3. you calculate the oxidation state of the phosphorus, here we'll get it +3. next metaphosphoric acid, the formula is HPO3. you calculate the oxidation state of the phosphorus, will get it +5. ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ +1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ -2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ದು X ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೈರೋಪಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, the formula of pyrophosphoric acid is H4P2O7. then the oxidation state of phosphorus is equal to +5. okay, here the oxidation state of the phosphorus is +3 in, that is phosphorus acid. option B is correct. question number 22. among the following ion, the one that cannot undergo disproportionation. ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20ನಲ್ಲಿ. disproportionation, when the element can undergo disproportionation, usually when it is in the intermediate state it can undergo disproportionation. when the element is in either highest oxidation state or lowest oxidation state, then it cannot undergo disproportionation. if it is in highest or lowest oxidation state, then it cannot undergo disproportionation reaction. if it is in intermediate oxidation state, then it can undergo disproportionation. intermediate oxidation states ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ disproportionation reaction ಆಗ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ -1, 0, +1, +3, +5, +7.
ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯೂಶಲಿ ಈಗ -1 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ +7 ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, -1 +7 ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಾವು. x plus 1 into -2 is equal to -1, then x is equal to +1. The oxidation state of the chlorine is +1 here. Again here x plus 2 into -2 is equal to -1, then x is equal to +3. Okay, next x plus 3 into -2 is equal to -1, then x is equal to +5. Then here x plus 4 into -2 is equal to -1, then x is equal to +7. Now you can see here, ಈಗ +1 ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. +1 ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೋದು. +1 ಇದ್ದರೆ +3 ಆಗ್ಬೋದು, +1 ಇದ್ದರೆ 0 ಆಗ್ಬೋದು, -1 ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರನೇ ಈಗ +3 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, +5 ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್. +7 ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ disproportionation, it can undergo only reduction, only it can decrease, it cannot increase oxidation number. So option D is correct. 23. What is A in the following reaction? So they have given the equation balancing of redox reaction now. So ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿನ್ನೇ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿನ್ನೇ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬರೀ ಟಿನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಬರಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಟಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನೀಗ ಟಿನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಟಿನ್ನಿಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, 0 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, +2 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, +4 ಅಂತಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 2 ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ Fe3+ is +3. ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. +1 tin ion oxidation, sorry, charge is +2 is equal to charge or 2 into charge on the Fe2+ is +2 plus tin 1 tin ion is present, 1 into charge on the tin ion is, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 6 + 2 is equal to 8 plus x. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ 8 is equal to 8 plus x. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, 4 ದೆನ್ x is equal to ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 into +3 plus 1 into +2, ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ 2 into +2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +4. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಟಿನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ 4 plus x, 6 plus 2 is 8. Then x is equal to 8 minus 4, that is equal to +2. So sorry, +4 is the oxidation state. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ +4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +4. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ 2 ಐರನ್ ಇದೆ, 2 ಐರನ್, ಒಂದು ಟಿನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್
should be equal to total charge present on the right side. So that is what the point we have used, and we have calculated the oxidation number of the tin that should be mentioned in the balanced equation. Okay, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24. ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ 14H ಪ್ಲಸ್ N2 ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು 2Cr3 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಯರ್ N ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ N ಹಿಯರ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ Fe3 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಐರನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಎನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೀವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಒನ್, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? 1. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್? ಈಚ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ -2. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು, ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, -2 ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗೆ +1 ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 14 ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ +1 ಪ್ಲಸ್ N ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ Fe2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ +2. ಓಕೆ, is equal to charge present on the left side is equal to charge present on right side. 2 chromium ions are present, charge on the each chromium ion is +3 plus N Fe3 plus ions, the charge present on each Fe3 plus is +3 plus 7 into the charge present on water is nothing is there, means 0. Okay then if you -2 plus 14 plus 2N is equal to 6 plus 3N plus 0. Then 2N plus 12 is equal to 6 plus 3N. Then 3N minus 2N is equal to 12 minus 6. Then N is equal to 6. So what is the N value here? It is a 6. So option C is correct. It's a simple trick apply ಮಾಡಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಗೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ is equal to charge present on RHS, right hand side. Okay, how many BiO3 minus ions are present? 1 into charge is how much? -1 plus 6 into charge on the H plus ion is +1 plus X into charge on the each electron is -1 is equal to charge present on left side is equal to 1 bismuth ion is present, charge is +3 plus 3 into charge on the each water molecule is 0, nothing is given, means charge is 0. Okay, -1 plus 6 minus X is equal to 3. Then minus X plus 5 is equal to 3. X is equal to 5 minus 3, that is equal to 2. X is equal to 2. X is equal to 2. So what is the X value? That is equal to 2. Option A is correct. Question number 26. For the redox reaction, they have given one redox reaction. The values of X, Y, M, N, R. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಯಾವ ಥರನಪ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1 ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವ, 1 ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. 1 ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮು ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ 10 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ 5 ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ನೋಡೋಣ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್, ವೈ ಇಸ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. 1 × 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೈ ಎನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ವೈ, ಎನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ವೈ, ಎನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ವೈ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ವೈ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಟ್. ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡನ್ನು ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. In the balanced chemical equation, IO3 minus plus AI minus gives rise plus BH plus ion gives rise to CH2O Di2, ABCD respectively. A, B, C, D. ಸಿಂಗಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಆ ಥರ. ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರನ್ನ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, 2 ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ H2O ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ, 1 × 2 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನನ್ನು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಸೈನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28. The more positive the value of electrode potential, the greater is the tendency to species to undergo reduction. Using the standard electrode potential for the redox couples given below, find out which of the following is the strongest oxidizing agent. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ which one has the highest potential to undergo reduction ಅಂತ meaning. The one which is having more potential to undergo reduction. The one which has more potential to undergo reduction, which acts as strongest oxidizing agent. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ 0.77 ಇದೆ, ಅಯೋಡಿನ್ 0.54 ಇದೆ, ಕಾಪರ್ 0.34 ಇದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ 0.8 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ದಲ್ವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. The electrode potential values for the redox couples they have given. Then choose on the basis of this one choose the correct one. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಪರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಪರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ
ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪರ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0.34. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೂಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಪರು ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೂಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. 0.34 ಇಸ್ ಅ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್, ದ್ಯಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್, ದ್ಯಾನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಪೋನೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಪೋನೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ದ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಬರೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ Br minus cannot act as means which cannot undergo reduction, which undergo oxidation. ನೋಡಿ, ಬ್ರೋಮಿನ್ 0, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಸ್ -1. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್ -1 to 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಬರೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡರ್ಗೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ 0 ಇದೆ, 0 ಇಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು. ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು, Ag+ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಬಟ್ Ag ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಮತ್ತು ಅಯೋಡೈಡ್ಗೂ ಆಗಿದೆ. ಅಯೋಡೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡೈಡ್ -1 to iodine is a 0. -1 to 0 which is oxidation. Iodide cannot undergo reduction. Iodide undergo oxidation. So that's why that is also wrong. That's why bromine is correct one. See, bromine 0 to -1. 0 to -1 ಅಂದರೆ reduction ತಾನೆ. So that can undergo reduction. Copper will reduce the bromine. So then bromine will be converted into bromide. That is correct. Option D is correct here. To the last question, using the standard electrode potential, find out the pair with between the redox reaction which is not feasible. Not feasible ಅಂತಂದರೆ that cell potential is ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ Fe3+. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, Fe3+, ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ Fe3+ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ Fe3+ 2 to Fe2+ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ cell potential is equal to, so iron acts as a reduction means which as a cathode, then whose reduction potential is 0.77. ಹಾಗೆ ಅಯೋಡೈಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಅಯೋಡೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯೋಡೈಡ್ -1 to 0 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ -0.54. ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ which is possible, feasible. Option B ಬರೋಣ. ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ Ag+, ಎಲ್ಲಿ Ag+ ಇರೋದು ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೂಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 0.8 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ವಾ. Ag+ to Ag ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಕಾಪರ್ 0 to +2
ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ -0.34. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಂದರೆ Fe3+ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ Fe3+ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು Fe2+ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ 0.77 ಮೈನಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ -0.34. ಅಗೇನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎ ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಎ ಜಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ 0 to +1 ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದು ಎ ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ Fe3+ ಅಂಡರ್ಗೋ ನೋಡಿ, Fe3+ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು Fe2+ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವ್ದು ಇರೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಐರನ್ Fe3+. ವಾಟ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0.77 ಮೈನಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಈಸ್ 0.8. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Thanks for watching the video.